钟起床，然后5点30分出发，从我们的小的游船上面领取一份。不要在这里上洗手间哈，记住，不要在这里上洗手间，我带大家到上边去上，在这里容易走丢人。我们今天因为是中英文两种语言解说哈，所以我要两种语言解说。但是英文的话呢，我们船上的朋友有能听得懂中英文双语的朋友，等会儿如果说有什么疑问，大家问我用英语问我。如果this afternoon your big ship you will cruise my hometown 不是？对啊，哪有妈妈 ？This is Woodport. This is Woodport. This is Woodport cruise. This is my hometown. 乌省，乌省。
先不冷间，在最远的地方有超过70公里平常你是用肉眼看不到长江的对岸这边。And in the same afternoon, 3:15, we have the last fantastic optional tour. White Emperor City is now booking. If you want to join us for this optional tour, so please sign up our reservations on the TV, and right now only 26 available. So if you want to join us. Now please get your cameras ready. On the right side of the river cruise, you can see the four-story ancient statue. You can see two ancient cannons on the top of the mountain. You can see another independent cannon. This place. 只坐一次，从这里上去，然后把所有的人来向出来，然后再回。白白胖胖，我这黑瘦黑瘦啊。张着嘴巴，它也叫桃子山，寓意着健康长寿。然后右手边的山顶上是个人头，张着嘴巴仰望天空，看见了没？扬子江，右手前方的入口，长江三峡第一峡、瞿塘峡、三峡的起点。整个三峡。瞿塘峡、百利山一带巨险之名，常年雾气升腾，宛若白龙腾空而起，所以公孙历程主要表达的就是李白欢快的心情。所以我们常说，不是李白会吹牛，我们也不会。而刘备他退守在白帝城。